Good morning, students. Today, this is a continuation of your earlier class. So, in this class, we are starting with ozone layer depletion. So, ozone layer depletion. Generally, I'm a journey that 90% of the atmospheric ozone is in the stratosphere from 10 to 50 kilometers. Stratosphere is at a height আছে, that is from the surface of the earth to from 10 to 50 kilometers is our stratosphere. So সেই stratosphere আমরা জানি 90% of the ozone is found. Okay. Now on this 90% of this ozone is a very important gas in the stratosphere because this ozone it protects us from the harmful ultraviolet radiation. Now this ozone, as it protects us from the harmful ultraviolet radiation, so by this way, the ozone maintains its cycle of formation and cycle of breakdown. So, as you can see, ozone is continuously created in the stratosphere and an apparent equilibrium between ozone and oxygen. So, this oxygen molecule it combines with another oxygen radical. Okay. That means oxygen containing a single electron. The oxygen molecule and oxygen radical they combine together to form the ozone by absorbing the ultraviolet radiation. But আমরা কি করছি? We are disturbing this natural process of ozone formation as well as natural process of ozone breakdown. We are disturbing it. How we are disturbing? By the release of chemicals like the chlorofluorocarbons, CFC, and especially CF, Cl2, CF2, Cl, etc. So CFC from where these chemicals are released. So CFC is released from retrochelator, then AC, then some of the other chemicals, ozone layer destroying chemicals are also there, like these halogens, which are particularly used in fire extinguisher. So these chemicals generally interfere with the process of ozone formation and ozone breakdown. That means generally they obstruct the process of ozone formation, and that's how what they are doing that they are the reason behind thinning of the ozone at some places, which is known as our ozone hole. We know that for Antarctica there is a formation of ozone hole. However, it is recovering now because of the safety measures, because the precautionary measures that we have taken, as we have stopped using or as we have minimized the use of this ozone depleting substances. So this ozone hole is generally restoring, and we are moving towards a good environmental condition. So this is the process of, this picture shows you the process of ozone layer depletion. It is harmful ultraviolet radiations coming from the sun are generally obstructed by the ozone layer. মানে এই ozone layerটা আমাদেরকে protect করছে from the ultraviolet radiation. Okay. But when we are releasing the chemicals like CFC, chlorofluorocarbon, and HCFC, that is hydrochlorofluorocarbon, or VOC, volatile organic compounds. So these compounds, what they do, they deplete the ozone. তার মানে ওজোন লেয়ারটাকে ব্রেক করে দিচ্ছে, জায়গায় সেটাকে ক্লিন করে দিচ্ছে. It is they are causing the thinning of the ozone layer, which is known as the ozone layer depletion. And as a result, what happens is harmful ultraviolet rays, they normally easily they penetrate your stratosphere and reach to the surface of the earth. সেটার জন্য আমরা জানি if the ultraviolet radiation reach this earth surface, they can cause many effects like skin cancer, eye cataract, many other types of cancer, and they can affect the process of photosynthesis in plants also. Next, the environmental laws, they play an important role in this protection of the environment. So this environmental laws are not only meant for the protection of the environment, but they also guide us how to use the natural resources and who can use the natural resources, on what terms they can use the natural resources. So here in this class, I will be
environmental laws. So first one is the Montreal Protocol. So this Montreal Protocol, it is an international treaty designed to protect the ozone layer by discarding out the production of the substances that are responsible for ozone layer depletion. ধরুন আমরা জানি ওজোন লেয়ার ডিপ্লেশনের জন্য অনেকগুলো সাবস্টেন্স বা কেমিক্যাল রেসপন্সিবল, যেগুলোকে আমরা বলি ওজোন ডিস্ট্রয়িং সাবস্টেন্সেস বা ওডিএস, যেরকম কি আমি বললাম সিএফসি, এইচসিএফসি। ওকে, সো দিস ওজোন লেয়ার ডিস্ট্রয়িং সাবস্টেন্সেস সেগুলো ইউজটাকে মিনিমাইজ করতে হবে বা সেগুলোর ইউজটাকে ডিসকার্ড করতে হবে অ্যাকর্ডিং টু দিস মন্ট্রিয়াল প্রোটোকল। So this Montreal Protocol was adopted in 16 September 1987 and it came into force in 1st January 1989 at Montreal, or this Montreal, that is Canada. Okay. So starting from 1990 to 2016, there are many revisions have been done to this Montreal Protocol, and এটাকে অনেকটা রিভাইজ করা হচ্ছে, নিউ ল, new law বা new rule include করা হয়েছে। So the last edition was in 2016. So as a result of Montreal Protocol, what we have seen that আমাদের যে অ্যান্টার্কটিকার উপরে ওজন হোল হয়েছিল সেটা আস্তে আস্তে রিকভার হয়ে যাচ্ছে, সেটা আস্তে আস্তে ফিনিশ হচ্ছে, and now we can say that we are at this stage from the harmful ultraviolet radiation. So this is about your Montreal Protocol. The next protocol that we will study is our Kyoto Protocol. Kyoto Protocol এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল ট্রিটি। এটা হচ্ছে একটা ফ্রেমওয়ার্ক অ্যাডপ্ট করা হয়েছিল, সেটার নাম হচ্ছে ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক অন ক্লাইমেট চেঞ্জ, ইউএনএফসিসি, United Nations Framework on Climate Change. So it was a framework adopted to include uh, uh, or to make the state or the country to commit, মানে country আমাদের যেগুলো countries আছে সেগুলোকে কমিটমেন্ট করার জন্য যে they will reduce the greenhouse gas emission. After the industrial revolution, we know that because of scientific this research, it was found that this the carbon dioxide released from the human activities are mainly responsible for climate change or global warming. So UNFCCC, United Nations Framework on Climate Change, was adopted to make the state or the countries commit that they will reduce the greenhouse gas emission. So আমাদের এই যে কায়োটো প্রোটোকল আমি বললাম, এটা হচ্ছে এটার একটা কন্টিনিউয়েশন, ইউএনএফসিসির একটা কন্টিনিউয়েশন। ওকে, so this Kyoto Protocol was adopted in Kyoto, Japan on 11 December 1997, but it force আসছে 16 February 2005 এ। Okay, so currently আমরা জানতে পেরেছি যে 192 countries বা 192 parties এই Kyoto Protocolটাকে ফলো করে এখন। Okay, to reduce the greenhouse gas emission, to follow this Kyoto Protocol. This Kyoto Protocol aims to reduce the greenhouse gas emission. মানে ওয়ার্ল্ডে যেগুলো কান্ট্রি যেগুলো এই প্রোটোকলটা দিয়েছে তারা এটাই they have promised, or they have committed to reduce the greenhouse gas emission of their country by to such a level that it will not harm the human health or the human climatic system. মানে একটা suitable level-এ নিয়ে আসার চেষ্টা করা হবে। This level of greenhouse gases will be tried to be maintained at a suitable level so that it does not harm the human health or the human climatic system or the plant health. Okay. This Kyoto Protocol এটা অ্যাপ্লাই হয় 6 গ্রিনহাউস গ্যাসের জন্য, যেটা হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, সিএফসি আর এসএফসি। তার মানে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, ক্লোরোফ্লোরোকার্বন আর সালফার হেক্সাক্লোরাইড, আর হচ্ছে সিএফসি, ফসফোরোকার্বন। তো এই গ্যাসেসগুলোর জন্য এই Kyoto প্রোটোকলটা অ্যাপ্লাই হয়। মানে Kyoto প্রোটোকলের পর কমিটমেন্ট হয়েছিল, প্রথম একটা তারা একটা প্ল্যান নিয়েছিল, সেই প্ল্যানের অ্যাকর্ডিং তারা মানে ন্যাশনাল গ্যাস এমিশনটাকে অনেক লেভেলে
first commitment of the protocol was from 2008 and it ended in 2012. So this was the first commitment year of the protocol. আবার 2012 এ আরেকটা সেকেন্ড কমিটমেন্ট নেওয়া হয়েছে যেখানে 37 কান্ট্রিজ আমাদের ওয়ার্ল্ডে পার্টিসিপেট করেছিল and they successfully they started down their greenhouse gas emissions. So this is about a Kyoto Protocol which is meant for reducing the greenhouse gas. So that's all for today's class. Thank you.